Go ahead. Hello, very good afternoon. Welcome to today's Facebook Live session. I'm Dr. Radhika, Clinical Head Fertility Specialist from Oasis Fertility, Vizag. And a very happy new year to all the viewers. సో ఈ రోజు మనం ఏం టాపిక్ డిస్కస్ చేసుకుంటున్నామంటే హెచ్ఐవి పాజిటివ్ ఉండే కపుల్స్ ప్రెగ్నెన్సీ కోసం ప్లాన్ చేయొచ్చా. ఒకవేళ హస్బెండ్ పాజిటివ్ అయితే ఆ ఇన్ఫెక్షన్ వైఫ్ కి రాకుండా ప్రెగ్నెన్సీ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయా? వైఫ్ కి హెచ్ఐవి పాజిటివ్ ఉంటే బేబీకి ఆ ఇన్ఫెక్షన్ రాకుండా సేఫ్ గా హెల్తీ బేబీ పుట్టే అవకాశాలు ఉంటాయా? సో ఈ క్వశ్చన్స్ అనేవి చాలా మందికి ప్రాబ్లమ్ తో సఫర్ అయ్యే వాళ్ళకి చాలా డౌట్స్ ఉంటా ఉంటాయి. సో ఈ రోజు మనం ఈ డిస్కషన్ లో వి విల్ డిస్కస్ అబౌట్ దిస్. సో హెచ్ఐవి ఇన్ఫెక్షన్ అనేది చూసుకుంటే చాలా మందికి రిప్రొడక్టివ్ ఏజ్ గ్రూప్ లో ఇన్ఫెక్షన్ అనేది ఎక్కువగా చూస్తాం. సో రిప్రొడక్టివ్ ఏజ్ గ్రూప్ అంటే ఫ్రమ్ 15 years to 44 years. సో దిస్ ఇస్ ద పీక్ ఏజ్ వేర్ ద రిప్రొడక్టివ్ ఫంక్షన్స్ యూజువల్లీ చాలా మంది ఈ టైంలో ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసుకుంటారు. ఈ ఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ హెచ్ఐవి ఇన్ఫెక్షన్ కూడా రిప్రొడక్టివ్ ఏజ్ గ్రూప్ లో ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఒకవేళ హెచ్ఐవి ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే వాళ్ళకి ప్రెగ్నెంట్ అవడానికి ఏమన్నా ఇష్యూస్ ఉంటాయా? ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ ఏమన్నా ఉంటాయా? ఒకవేళ ఒక కపుల్లో ఒక మెన్ కి హెచ్ఐవి పాజిటివ్ ఉంటే వాళ్ళకి ఏమన్నా ఇష్యూస్ ఉంటాయి? యూజువలీ హెచ్ఐవి పాజిటివ్ ఉండే వాళ్ళకి స్పర్మ్ పారామీటర్స్ ఆల్టర్డ్ గా కూడా కనిపిస్తాయి. సో వాళ్ళ స్పర్మ్ లో మొటిలిటీ కానీ మార్ఫాలజీ కానీ కౌంట్ ఇష్యూస్ కూడా ఎక్కువగా ఈ హెచ్ఐవి పాజిటివ్ ఉండే మెన్ కి చూస్తూ ఉంటాం. ఇన్ కేస్ సివియర్ డిజీజ్ ఉండే వాళ్ళకి ఇరెక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్ ఆర్ ఇజాక్యులేటరీ డిస్ఫంక్షన్ అంటే సెక్షువల్ డిస్ఫంక్షన్ కూడా ఉండే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. నా ఈ రోజు మనం ఒకవేళ హస్బెండ్ కి పాజిటివ్ వచ్చి వైఫ్ కి నెగిటివ్ ఉంటే ఎలా ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసుకోవాలి? వైఫ్ కి పాజిటివ్ ఉండి హస్బెండ్ కి నెగిటివ్ ఉంటే ఎలా ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసుకోవాలి? ఒకవేళ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఇద్దరు హెచ్ఐవి పాజిటివ్ అయితే బేబీకి ఇన్ఫెక్షన్ వెళ్లకుండా ఎలా ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసుకునే దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తాం. సో నౌ ద మెయిన్ థింగ్ వాట్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ యూ హ్యావ్ టు నో ఇస్ ఇదివరకు లాగా హెచ్ఐవి ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే లైఫ్ స్పాన్ తగ్గిపోతుంది లేకపోతే ద లైఫ్ స్టైల్ ద మొడాలిటీ ఆఫ్ ద లైఫ్ ఆర్ ప్రోగ్నోసిస్ చాలా పూర్గా ఉంటుంది అనే దానికి ప్రాబ్లం ఏం లేదు. బికాస్ చాలా అడ్వాన్స్ ఇప్పుడు సైన్స్ అడ్వాన్స్ అయ్యింది. యాంటీ రిట్రోవైరల్ థెరపీ తీసుకున్న వాళ్ళకి వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ కానీ వాళ్ళ లైఫ్ స్పాన్ కానీ ఆల్మోస్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ లేని వాళ్ళకి లానే ఈక్వల్ గా ఉంటుంది. సో మెడికేషన్స్ ప్రాపర్ గా యూజ్ చేస్తే హెచ్ఐవి పాజిటివ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ ప్రెగ్నెన్సీ కూడా వాళ్ళు సేఫ్ గా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నౌ సే ఒక యంగ్ కపుల్ యూజువలీ ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్ కోసం వస్తున్నప్పుడు ఎవరికైనా సరే ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయకముందు హస్బెండ్ స్పర్మ్ టెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి జనరల్ స్క్రీనింగ్ చేస్తాం. వైరల్ స్క్రీనింగ్ లైక్ హెచ్ఐవి, హెచ్పిసిజి, విడిఆర్ఎల్ అండ్ హెచ్సివి. సో ఈ వైరల్ స్క్రీనింగ్ అనేది అందరికీ చేసిన తర్వాతే మనం స్పర్మ్ టెస్ట్ అనేది చేస్తాం. నార్మల్ గా ఒక యంగ్ కపుల్ మన ట్రీట్మెంట్ కోసం వచ్చారు. దే డోంట్ నో దేర్ వైరల్ స్టేటస్. ఇన్సిడెంట్ గా వాళ్ళకి హెచ్ఐవి పాజిటివ్ ఉంది అని చెప్పి ఆ స్పర్మ్ టెస్ట్ లో మనకి తెలిసింది. అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేయాలి? సో నీడ్ నాట్ గెట్ పానిక్. అంటే ఆ హెచ్ఐవి పాజిటివ్ ఉంది నా కపుల్ చాలా వరీడ్ గా ఉంటారు. అండ్ సమ్ టైమ్స్ వాళ్ళకి బయట చేయించుకున్నప్పుడు కూడా ఆ ప్రాబ్లం ఉందనే ఇష్యూని డాక్టర్స్ కి షేర్ చేయడంలో కూడా వాళ్ళు దే డూ నాట్ వాంట్ టు షేర్ ఇట్ అండ్ దే స్కేర్. ప్రెగ్నెన్సీ ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి, డాక్టర్ కి ఎలా చెప్పాలి ఏంటి అనేది వాళ్ళు చాలా హెసిటేట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో దట్ షుడ్ నాట్ బి దేర్. ఇన్ కేస్ వాళ్ళకి హెచ్ఐవి పాజిటివ్ అని హస్బెండ్ కి పాజిటివ్ అని రూల్ అవుట్ అయ్యి ఉంటే what we should do? They have to start this retroviral therapy. Before they start this therapy, first they should know the viral load. ఇప్పుడు మీకు ప్రెగ్నెన్సీ కోసం ప్లాన్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఈ వైరల్ లోడ్ అంటే ఎంత సివియారిటీ ఉంది, వైరల్ లోడ్ అనేది ఎంత ఉంది అనేది మనం ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. ఆ వైరల్ లోడ్ బట్టి ట్రీట్మెంట్ అనేది వాళ్ళకి స్టార్ట్ చేస్తారు. సో ఈ వైరల్ లోడ్ అనేది లెస్ దెన్ 1000 కాపీస్ పర్ ఎంఎల్ ఉన్నా ఆర్ లెస్ దెన్ 200 కాపీస్ పర్ ఎంఎల్ ఉంటే దే ఆర్ సేఫ్ టు ప్లాన్ దర్ ప్రెగ్నెన్సీ. అంటే వాళ్ళకి ఆ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది బాగా తక్కువగా ఉంది, వైరల్ లోడ్ తక్కువగా ఉంది అండ్ దే కెన్ ప్లాన్ దర్ ప్రెగ్నెన్సీ అన్నట్టు. సో ఒకవేళ ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని అట్లీస్ట్ 6 months ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ తర్వాత కూడా వాళ్ళు ప్రెగ్నెన్సీ కోసం ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. సో ఒకవేళ వాళ్ళకి హెచ్ఐవి పాజిటివ్ అని తెలిస్తే మనం రెగ్యులర్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ లో దే హ్యావ్ టు గో టు ద ట్రీట్మెంట్. దే హ్యావ్ టు స్టార్ట్ దేర్ యాంటీ రిట్రోవైరల్ థెరపీ. రిట్రోవైరల్ థెరపీ తీసుకున్న తర్వాత 6 months తర్వాత వాళ్ళు ప్రెగ్నెన్సీకి ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఆ టైం 6 months తర్వాత వాళ్ళకి వైరల్ లోడ్స్ కొంచెం తగ్గుతాయి. తగ్గిన తర్వాత వాళ్ళు సేఫ్ గా ప్రెగ్నెన్సీ కోసం ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నా వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నారు, వైరల్ లోడ్ తగ్గింది అంటే యూజువలీ ఈ వైరల్ లోడ్ లెస్ దెన్ 200 అంటే ఇట్ ఇస్ వెరీ వెరీ గుడ్ కంట్రోల్. అట్లీస్ట్ లెస్ దెన్ 1000 కాపీస్ పర్ ఎంఎల్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళు ప్రెగ్నెన్సీ కోసం ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ వైరల్ లోడ్ బాగా తక్కువగా ఉంది దెన్ అగైన్ దే కేమ్ బ్యాక్ టు us. వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని 6 months ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ తర్వాత మళ్ళీ మన దగ్గరికి వచ్చారు. నెక్స్ట్ వాళ్ళు ఎలా ప్రెగ్నెన్సీకి ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు.
ఇప్పుడు యూజువల్లీ హస్బెండ్‌కి ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది కాబట్టి జనరల్లీ ఈ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది పక్కన పార్ట్నర్‌కి ఎలా స్ప్రెడ్ అవుతుంది? Because of any sexual transmission. The transmission usually occurs through sexual transmission or blood products. Say వాళ్ళ seminal fluids గాని, బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ గాని, వాళ్ళ బ్లడ్ గాని పక్కన పార్ట్నర్ కి ట్రాన్స్మిట్ అయితే దాని ప్రకారం కూడా వాళ్ళకి ఈ ట్రాన్స్మిషన్ అనేది జరుగుతుంది. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే వర్టికల్ ట్రాన్స్మిషన్ ఫ్రమ్ ద మదర్ టు ద చైల్డ్. సో ఇప్పుడు నౌ ఈ పార్ట్నర్ ద వైఫ్ కి ఈ ట్రాన్స్మిషన్ అవ్వకుండా ఇప్పుడు ఈ యూజువలీ ఇంటర్ కోర్స్ అవుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ సిమానల్ ఫ్లూయిడ్ స్పర్మ్ అంతా ఈ వెజానాలోకి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి ట్యూబ్ లోకి వెళ్ళి స్పర్మ్ ఎగ్ ని పట్టుకుంటుంది. సో ఈ సెమైనల్ ఫ్లూయిడ్ లో ఈ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి జనరల్ గా నార్మల్ గా కలుస్తున్నప్పుడు హస్బెండ్ నుంచి వైఫ్ కి ఇన్ఫెక్షన్ స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి how should we plan their pregnancy safe? So this is where they have to use this ART techniques. అంటే assisted reproductive techniques పద్ధతి ద్వారా మనం ఈ స్పర్మ్ వాష్ అనేది చేసి ఈ స్పర్మ్ వాష్ చేసిన స్పర్మ్ ని మనం యూట్రస్ లోపలికి ఇన్సిమినేట్ చేయడం వల్ల యూజువల్లీ ఈ ట్రాన్స్మిషన్ రేట్స్ అనేవి చాలా తగ్గుతాయి. సో హౌ డు వి డూ దట్? యూజువల్లీ వాట్ డు వి డూ? ఒకవేళ పాజిటివ్ ఉన్న హస్బెండ్ మనకి ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసుకుంటారంటే వీ కెన్ ప్లాన్ ఫర్ సింపుల్ ఐయుఐ టెక్నిక్స్ అంటే ఇంట్రా యూట్రైన్ ఇన్సెమినేషన్. సో ఐయుఐ ఎవరికి ప్లాన్ చేస్తాం? ఒకవేళ వైఫ్ సైడ్ నుంచి ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ గుడ్, ఎగ్ రిలీజ్ బాగుంది, ట్యూబ్స్ బాగున్నాయి, యంగ్ కపుల్, హస్బెండ్ స్పర్మ్ పారామీటర్స్ అన్ని బాగున్నాయి అనుకునే వాళ్ళకి సింపుల్ ఐయుఐ ప్రాసెస్ కూడా చేయొచ్చు. సో ఐయుఐ ప్రాసెస్ చేస్తున్నప్పుడు వైఫ్ కి ఎగ్ పెరిగేలాగా టాబ్లెట్స్ ఇంజెక్షన్స్ టాబ్లెట్స్ ఇచ్చి ఎగ్ రిలీజ్ అయ్యే సమయానికి హస్బెండ్ స్పర్మ్ తీసుకొని అంటే ఆల్వేస్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ హెచ్ఐవి పాజిటివ్ ఎనీ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్న స్పర్మ్ కానీ ఏం ప్రాసెసింగ్ మనం ల్యాబ్ లో చేస్తే అన్ని సెపరేట్ గా చేస్తాం. whatever the consumables we use, whatever technique, whatever we're doing in the lab, everything will be done separately. వీళ్ళకి ఒకవేళ మన స్పర్మ్ ఫ్రీజింగ్ చేసిన ఎంబ్రియో ఫ్రీజింగ్ చేసిన క్రయో ట్యాంక్స్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి కెప్ట్ సెపరేట్లీ సో దట్ ఇస్ నో స్ప్రెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫెక్షన్. సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి డన్ సెపరేట్లీ అండ్ ఈ స్పర్మ్ ని యూజువలీ మనం స్పర్మ్ వాష్ అనేది చేస్తాం. అంటే డబుల్ డెన్సిటీ గ్రేడియంట్ ఈ స్పర్మ్ వాష్ టెక్నిక్ ద్వారా ఈ స్పర్మ్ ని మనం వాష్ చేయడం వల్ల ఈ స్పర్మ్ లో ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్ అంతా క్లియర్ అయిపోయి ఇన్ఫెక్షన్ లేని స్పర్మ్ ఒకటే మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేసి హైలీ మొటైల్ స్పర్మ్స్ కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఈ స్పర్మ్ ని యూట్రస్ లోకి మనం ఇన్సిమినేట్ చేస్తాం. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as IUI. బట్ హౌ డస్ దిస్ హెల్ప్? యూజువలీ చాలా మందికి డౌట్ ఉంటుంది హెచ్ఐవి ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది కదా ఈ స్పర్మ్ వాష్ చేసిన తర్వాత నా స్పర్మ్ లో ఇన్ఫెక్షన్ అది తగ్గిపోతుందా అని. సో ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే యూజువలీ ఎనీ వైరస్ అనేది ఒక సెల్ లోపలికి వెళ్ళి దాని లోపలికి వెళ్ళి దాన్ని ఇన్ఫెక్ట్ చేయాలంటే ఆ సెల్ పైన రిసెప్టర్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో ఈ హెచ్ఐవి ఇన్ఫెక్షన్ కి CD4 రిసెప్టర్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో వన్ గుడ్ థింగ్ ఓవర్ హియర్ ఏంటంటే స్పర్మ్ పైన ఆ రిసెప్టర్స్ అనేవి ఉండవు. సో యూజువలీ రిసెప్టర్స్ అనేవి సెమైనల్ ఫ్లూయిడ్, సెమైనల్ ప్లాస్మా, ఈ సెమైనల్ ల్యూకోసైట్స్ ఈ దాని మీదే ఆ రిసెప్టర్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో మన స్పర్మ్ వాష్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ సెమైనల్ ఫ్లూయిడ్ కానీ ఈ ల్యూకోసైట్స్, సెమైనల్ ప్లాస్మా వాట్ ఎవర్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ దేర్ ఇస్ వాష్డ్ అవుట్. సింగిల్ స్పర్మ్ మీద ఈ రిసెప్టర్స్ ఉండవు. ఈ వైరస్ స్పర్మ్ లోపలికి వెళ్ళి ఇన్ఫెక్ట్ చేసే అవకాశం కూడా ఉండదు. సో ఈ స్పర్మ్ వాష్ టెక్నిక్ వల్ల ఈ సెమైనల్ ఫ్లూయిడ్, ప్లాస్మా అంతా మనం వాష్ చేస్తున్నాం కాబట్టి whatever the sperm we are retrieving after the wash will be clean without this infection. So ఈ sperm ని మనం యూట్రస్ లోపలికి ఇన్సిమినేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి డెఫినెట్లీ this infection spread wife కి వెళ్ళే అవకాశం చాలా చాలా నెగ్లిజిబుల్ గా ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కొంతమందికి హెచ్ఐవి ఇన్ఫెక్షన్ తో బాధపడుతున్న మెన్ కి కొంతమందికి స్పర్మ్ పారామీటర్స్ తక్కువగా ఉండొచ్చు, వాళ్ళు మొటిటీ కౌంట్స్ తక్కువగా ఉండొచ్చు, లేదా వైఫ్ సైడ్ నుంచి కూడా ఏమైనా ఇష్యూ ఉంది, ఏజ్ ఎక్కువగా ఉంది, ట్యూబుల్ ఫ్యాక్టర్ ఉంది, వాళ్ళకి ఐవీఎఫ్ అవసరం అవుతుంది అనుకునే వాళ్ళకి కూడా హెచ్ఐవి పాజిటివ్ హస్బెండ్ నుండి వైఫ్ నెగిటివ్ అయితే ఈ వైరల్ లోడ్స్ తక్కువగా ఉండేలాగా మనం చేసుకొని దాని తర్వాత ఈ స్పర్మ్ వాష్ చేసుకొని ఈ సింగిల్ స్పర్మ్ ఒక్కొక్క స్పర్మ్ తీసుకొని ఎగ్ లోపలికి మనం ఇక్సీ చేయడం వల్ల కూడా ఈ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా నెగ్లిజిబుల్ గా ఉండి హెల్దీ మదర్ అండ్ హెల్దీ బేబీ వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి. సో ఈ విధంగా హస్బెండ్ పాజిటివ్ అయితే మీరు ఏ విధంగా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకవేళ మీరు ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారంటే డెఫినెట్లీ త్రూ అ సింపుల్ ఐయుఐ టెక్నిక్ ఆర్ అన్ ఐవీఎఫ్ ఇక్సీ ప్రాసెస్ you can go for a healthy pregnancy without transmitting this infection to the wife if the husband is positive. The next step. Now, husband is negative and wife is positive. Now, so husband ki anta negative undi, wife ki positive vachindi, HIV positive vachindi. What can we do next?
సేమ్ ప్రాసెస్ మనం చేయొచ్చు. వైఫ్ కి వైరల్ లోడ్ ఎలా ఉందో చూసుకొని ఆ వైరల్ లోడ్ బట్టి వైరల్ లోడ్ తగ్గిన తర్వాత వన్స్ మెడికేషన్ తీసుకొని వైరల్ లోడ్ తగ్గిన తర్వాత మనం ప్రెగ్నెన్సీ అనేది ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. సేమ్ ఇదే విధంగా ఐయుఐ ప్రాసెస్ చేయొచ్చు. హస్బెండ్ స్పర్మ్ వాష్ చేసుకొని ఎప్పుడైతే మనకి ఎగ్ రిలీజ్ అవుతుంది వైఫ్ అని చూస్తున్నామో ఆ ఎగ్ రిలీజ్ అయిన రోజు హస్బెండ్ స్పర్మ్ ని ఇన్సిమినేట్ చేస్తాం. ఈ విధంగా హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ కి కాంటాక్ట్ అనేది ఉండదు. ఆ స్పర్మ్ అనేది డైరెక్ట్ గా యూట్రస్ లోపలికి వెళ్తుంది కాబట్టి ఈ విధంగా కూడా వాళ్ళు ప్రెగ్నెన్సీ అయ్యే అవకాశాలు, ఇన్ఫెక్షన్ రాకుండా వైఫ్ నుంచి హస్బెండ్ కి ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. And also IVF ICSI process, if any other issues are there, like she's an elderly or any other, if indicated for IVF and ICSI, అప్పుడు కూడా ఈ స్పర్మ్ వాష్ చేసుకొని ఒక్కొక్క ఎగ్ మనం రిట్రీవ్ చేసుకొని ఎగ్ లోపలికి ఈ స్పర్మ్ ని ఇంజెక్ట్ చేయడం వల్ల ఈ ట్రాన్స్మిషన్ బిట్వీన్ ద కపుల్ అనేది ఉండదు. One more thing, one important thing over here is wife ki HIV positive unte, is it safe for her to get pregnant? Baby ka infection spread avvachu kada, mother lopala baby perustunnappudu appudu kuda infection spread avvachu kada ane doubt chaala mandiki untundi. So what can we do for that? Here also there are various advances have come where you can give them a single therapy or a monotherapy for the mother. ఫస్ట్ థింగ్ మనం ప్లాన్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేయక ముందే మదర్ కి ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసి వైరల్ లోడ్స్ బాగా తగ్గించుకున్న తర్వాత ప్రెగ్నెన్సీ పాజిటివ్ వస్తే ఆ ఇన్ఫెక్షన్ మళ్ళీ బేబీకి వచ్చే అవకాశాలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. అది కాకుండా ఒకవేళ ఇన్సిడెంట్ గా మదర్ పాజిటివ్ ప్రెగ్నెన్సీ పాజిటివ్ అయిన తర్వాత ఒకవేళ ఇన్సిడెంట్ గా మదర్ ప్రెగ్నెంట్ హెచ్ఐవి పాజిటివ్ అని తెలిస్తే అప్పుడు కూడా వీ కెన్ స్టార్ట్ దిస్ యాంటీ రిట్రోవైరల్ థెరపీ. వీ కెన్ గివ్ టు ద మదర్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ ట్రైమెస్టర్స్ లో మదర్ కి ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటూనే మనం ప్రెగ్నెన్సీ కంటిన్యూ చేయొచ్చు. అండ్ బేబీ డెలివరీ అయిన తర్వాత కూడా బేబీ కూడా ఫ్యూ వీక్స్ వరకు మెడికేషన్స్ ఇవ్వడం వల్ల ఆ ట్రాన్స్మిషన్ రిస్క్ మదర్ నుంచి బేబీకి వచ్చేది చాలా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. వన్ మోర్ థింగ్, ఈ వాట్ ఎవర్ దిస్ వైరల్ లోడ్ మనం ఏదైతే ఈ కాపీస్ అనేది చూస్తామో లెస్ దెన్ 1000 కాపీస్ పర్ ఎంఎల్ ఉన్నా లెస్ దెన్ 200 ఉంటే మనకి ఆ ట్రాన్స్మిషన్ రిస్క్ అనేది చాలా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఇంకొకటి ఇక్కడ మనం చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే నార్మల్ డెలివరీ చేయొచ్చా లేకపోతే సిజేరియన్ చేయొచ్చా? వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఓవర్ హియర్? ఇప్పుడు యూజువలీ మెనీ స్టడీస్ హ్యావ్ సెడ్ దట్ ఇఫ్ ద వైరల్ లోడ్ ఇస్ లెస్ దెన్ 1000 అట్లాంటి వాళ్ళకి వెజైనల్ డెలివరీ కూడా చేయొచ్చు. బట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ సేఫర్ టు గో ఫర్ అ సిజేరియన్ సెక్షన్ బికాస్ వెజైనలో అంటే యూజువలీ నార్మల్ డెలివరీ అంటే వెన్ ద బేబీ ఇస్ పాసింగ్ త్రూ ద వెజైనా అక్కడ మళ్ళీ ఆ ఫ్లూయిడ్స్ అనేవి బేబీకి ఎక్స్పోజర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి సిజేరియన్ సెక్షన్ వల్ల బేబీకి రిస్క్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. సో వైరల్ లోడ్ ఎక్కువగా ఉండి వాళ్ళ ట్రీట్మెంట్ సరిగ్గా తీసుకోక డెలివరీ టైం ఇప్పుడు వైరల్ లోడ్ ఎక్కువగా ఉండే వాళ్ళకి ఇట్ ఇస్ ఆల్వేస్ ప్రిఫరబుల్ టు డూ అ సిజేరియన్ సెక్షన్. బట్ ఇఫ్ ద వైరల్ లోడ్ ఇస్ వెరీ వెరీ లెస్ దెన్ ఆల్సో అ వెజైనల్ డెలివరీ క్యాన్ బి ప్రిఫర్డ్. బట్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ గా చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే హెచ్ఐవి పాజిటివ్ మదర్ ఉంటే బేబీకి బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అనేది మటుకు చేయకూడదు. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ ద మదర్ ఇస్ పాజిటివ్, we will take all the precautions. Mother will be taking the medication during the pregnancy antenatal period, and also depending on the viral load we will plan for the delivery, vaginal delivery cheyala, cesarean delivery cheyala, and cesarean cheyala anedi. But breastfeeding అనేది మటుకు మదర్ బేబీకి అనేది చేయకూడదు if the mother is HIV positive because this is to prevent further risk for the baby. So usually many studies have said that ట్రీట్మెంట్ యాంటీరిట్రోవైరల్ ట్రీట్మెంట్ లేకుండా ఒకవేళ మనం డెలివరీ ప్లాన్ చేసుకుంటే 18% to 20% రిస్క్ వరకు బేబీకి వర్టికల్ ట్రాన్స్మిషన్ అయ్యే రిస్క్ ఉండొచ్చు. బట్ అండ్ రిట్రోవైరల్ థెరపీ తీసుకుని ట్రీట్మెంట్ తీసుకుని హెచ్ఐవికి మనం డెలివరీ ప్లాన్ చేసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ అంటే ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేయక ముందే ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసి ప్రెగ్నెంట్ గా ఉన్నప్పుడు ట్రీట్మెంట్ వాడుతూ అండ్ డెలివరీ టైం అప్పుడు కూడా ప్రికాషన్స్ తీసుకొని ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవడం వల్ల we can negligible the risk transmission to the baby will be negligible, that is almost they say it is 1 to 2%. So 1 to 2% వరకు కంప్లీట్ గా మన రిస్క్ ని తగ్గించవచ్చు. And also any fertility treatments if they're planning for any ICSI process or IUI process, any couple who are HIV positive, whether a wife or the husband, you can frankly you can come and discuss with your clinician or a fertility specialist. They will tell you how we have to do the sperm wash and how safe it is for you to get pregnant even if you are HIV positive. So it is very important to discuss with the doctor. And also they the couple they have some doubts. See madam మేము ప్రికాషన్స్ తీసుకొని న్యాచురల్ గా కలవచ్చా, ఇప్పుడు ఐయుఐ కానీ ఇక్సీ కానీ చేయకుండా న్యాచురల్ గా ట్రై చేయవచ్చా? అంటే దే ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్. ఇప్పుడు సీరో డిస్కార్డెంట్ అంటారు, సీరో కన్కార్డెంట్ అంటారు.
Serodiscordant అంటే ఒక కపులే పాజిటివ్, either husband or wife. Seroconcordant అంటే both wife and husband are positive. సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి, వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ కి ట్రాన్స్మిషన్ అవుతుందనే డౌట్ అనేది చాలా మంది కపుల్లో ఉంటుంది. అంటే ఎదర్ హస్బెండ్ పాజిటివ్ అయినా వైఫ్ పాజిటివ్ అయినా. సో అలాంటప్పుడు కాండమ్ యూజ్ చేసి కలవడం వల్ల అదర్ కపుల్ కి, అదర్ పార్ట్నర్ కి ట్రాన్స్మిషన్ అవ్వకుండా ఉంటుందా, ఇది సేఫ్ అనేది డౌట్ కూడా చాలా మందికి ఉంటుంది. సో దిస్ వాట్ ద స్టడీస్ దే సే ఇస్, out of 500 to 1000 coitus, at least once there will be a risk. అంటే 500 times కలిస్తే risk of transmission at least once అన్నా ఉంటుంది డెఫినెట్ గా. సో ఎప్పుడైతే ఈ ఓవులేషన్ అనేది మనం ఎగ్జాక్ట్ గా టైం చెప్తామో ఆ టైం అప్పుడు కాండమ్ యూజ్ చేసి కలవడం వల్ల ఈ రిస్క్ ట్రాన్స్మిషన్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. బట్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ఎనీ ఏఆర్టీ టెక్నిక్స్ లైక్ అసిస్టెడ్ రిప్రొడక్టివ్ టెక్నిక్స్ లైక్ స్పర్మ్ వాష్ చేసుకొని కానీ, ఇక్సీ చేసుకొని కానీ, ఐయుఐ వల్ల కానీ, ఈ టెక్నిక్స్ వల్ల ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసుకుంటే దే విల్ బి అ నెగ్లిజిబుల్ రిస్క్ అండ్ యూ కెన్ ప్లాన్ ఫర్ అ హెల్దీ ప్రెగ్నెన్సీ. So this is what you need to do, a very simple gist నేను మీకు చెప్పాను. So anybody who is HIV positive also, please do not hesitate. Don't get scared that you will transmit your infection to your partner. It is very important to consult the doctor, get yourself tested, check for the viral loads. Once the viral loads are under control with ART techniques, you can plan for a safe pregnancy. Thank you very much. So if you have any more doubts during regarding HIV and for treatments, you can call us on the below number and we are there to help you anytime. Thank you very much. If you have any questions, we can take the questions. The first question here is it safe to get pregnant while HIV positive? Definitely, that's what I have discussed till now. Is it definitely safe? It is definitely safe to get pregnant if you're HIV positive. So one thing over here is first you have to get the treatment done. Retroviral therapy తీసుకోవాలి, HIV ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి. ఈ HIV ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న తర్వాత మీ వైరల్ లోడ్స్ ఎలా ఉన్నాయో చూసుకోవాలి. వైరల్ లోడ్ బాగా తక్కువగా కంట్రోల్ గా ఉన్న తర్వాత మీరు ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకొని ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసుకుంటే డెఫినెట్లీ ద రిస్క్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ మీ పార్ట్నర్ కన్నా లేకపోతే మదర్ నుంచి చైల్డ్ కన్నా ఈ రిస్క్ అనేది చాలా చాలా నెగ్లిజిబుల్ గా ఉంటుంది. బట్ డెఫినెట్లీ డాక్టర్ ని కన్సల్ట్ చేసుకొని ఈ ప్రాసెస్ అనేది మీరు ప్లాన్ చేసుకోవాలి. Folic acid you can take when you're taking the medication. There is no problem. You can take during the pregnancy. The medication which you do not take with folic acid, there are no other medications are there. You can take generally. What medications cannot be taken with folic acid? Folic acid you can take during the pregnancy. There is no medication which you have to avoid to taking folic acid. What precautions should be taken during IVF? Yes, so IVF, if a wife is, as I told you, if the wife is HIV positive, during it is very important for us to be careful while we are drawing blood during the stimulations. We have to use universal precautions. మనం స్కాన్స్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా డబుల్ కాండమ్ అది వేసుకొని యూనివర్సల్ ప్రికాషన్స్ అవి యూజ్ చేయాలి. అండ్ బ్లడ్ కలెక్షన్ అప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అండ్ వన్స్ we are doing the procedure also, and a patient is HIV positive and we are doing the procedure, even everybody, whoever is there in the OT, we should take universal precautions and do the procedure. No extra medications will be given to the wife because she is HIV positive while we are doing the IVF procedure. We just have to take the universal precautions. And one more thing we have to be very careful is in the lab. So lab lo whatever we are doing will be done separately. If a patient is HIV or HPCT positive, everything will be done separately. The sperm wash gani, me ICSI process gani, me ICSI needles gani, me dishes gani, everything will be done separately and kept separately. And once the ICSI is done also, the embryos also will be frozen in a separate cryo tank. So different the positive and negative patients are separate ga untundi, HIV positive patients are separate cryo tank untundi. So in this way, even the infection spread అనేది lab wise కూడా ఏమీ ఉండకుండా సేఫ్ గా మనం ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి. So this will be told to the patient and extra precautions will be taken from the scan, from the procedure and from the lab side also.
When IVF is not recommended in a HIV positive patient, it depends on the viral load. If there is severe infection, if your viral loads are very, very high, that is when we will not recommend. So whenever a patient is diagnosed with positive HIV positive, whether a male or a female, wife or a husband, first we have to check for the viral loads. Viral loads baga taggin tarvate we will recommend for an IVF and ICSI process. Otherwise, if the viral loads are very high, we will not do the process. We have to wait for at least 6 months for the treatment to happen and then check for the viral loads. If 6 months process అవ్వకపోయినా ముందే వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ తీసుకుని ఉన్నారు వాళ్ళ వైరల్ లోడ్స్ బాగా తక్కువగా ఉన్నాయంటే కూడా we can go for IVF process. But if there is active infection or if the patient is having any associated genital tract infection, that is also very important. Usually HIV positive ఉండే వాళ్ళకి associated genital tract infections ఉంటాయి. And any other sexually transmitted diseases కానీ యాక్టివ్ గా ఉండే జెనాటిల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ ఎనీ అదర్ అసోసియేటెడ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నా కూడా ఈ ఐవీఎఫ్ ఇక్సీ ప్రాసెస్ అనేది మనం రికమెండ్ చేయం. అదంతా కంప్లీట్ గా క్లియర్ అయిన తర్వాతే వైరల్ లోడ్స్ తగ్గిన తర్వాతే వీ విల్ రికమెండ్ ద ప్రాసెస్. Can HIV positive affect our ovaries? So HIV positive usually ovaries అంత ఎఫెక్ట్ చేసే అవసరం అంత ప్రాబ్లం అయితే ఏముండదు. Usually HIV infections might affect the tubes. The fallopian tubes లో ఎఫెక్ట్ ఉండొచ్చు, ట్యూబల్ ఫంక్షన్ అది కొంచెం డ్యామేజ్ ఉండొచ్చు. It is like any other genital tract infection or sexual transmitted disease. ట్యూబల్ ఫంక్షన్ అనేది కొంచెం ఎఫెక్ట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది దాన్ ద ovaries. How can a HIV positive person get pregnant? That's what I've just discussed, and the whole thing. If the husband is positive by a sperm wash technique, either by an IUI or by an ICSI process, they can get pregnant. If the wife is positive and husband is negative, again through an IUI process, because while the contact with the sperm we are inseminating into the uterus, again through an IUI or an ICSI process, if it is indicated, they can get pregnant without transmission happening from the male to the female or female to the male. And if the mother is positive, how do we prevent transmission to the baby? The same thing, before itself, while she's planning for pregnancy, she will take medications. During the antenatal period, medications తీసుకొని then delivery time అప్పుడు కూడా precautions తీసుకొని బేబీకి కూడా మెడిసిన్స్ ఇవ్వడం వల్ల ఆ బేబీకి అసలు రిస్క్ అనేది చాలా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. Okay. So one more question is, can a HIV positive person donate sperm? Usually no, because ART bank. This is very important question what she's asked, because how do we deal with donors like donor bank? This is very very important. When we are opting for a donor sperm or a donor egg also, and అందరికీ మనం ఈ వైరల్ స్క్రీనింగ్ అనేది చేస్తాం. ఈ డోనర్ ఒకవేళ ఎగ్ డొనేట్ చేసి డొనేషన్ కోసం వచ్చే వాళ్ళకి ఈ హెచ్ఐవి స్క్రీనింగ్ అనేది కంపల్సరీ మనం చేస్తాం. ఒకవేళ హెచ్ఐవి పాజిటివ్ ఉంటే we will not take them as egg donors. And what about sperm? స్పర్మ్ బ్యాంక్ లో స్పర్మ్ డొనేట్ చేయడానికి వెళ్ళే వాళ్ళకి కూడా ఈ స్క్రీనింగ్ అనేది కంపల్సరీగా చేస్తారు. అండ్ డెఫినెట్లీ దే క్వారంటైన్ దిస్ స్పర్మ్ ఫర్ 6 months. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, బికాస్ 6 months వరకు స్పర్మ్ క్వారంటైన్ లో పెట్టి మళ్ళీ చెక్ చేసి అది నెగటివ్ అయితేనే ఆ స్పర్మ్ ని వాళ్ళు ఇష్యూ చేస్తారు. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు చెక్ ఫర్ ద వైరల్ స్టేటస్, ఎస్పెషలీ ఫర్ ద డోనర్స్. స్పర్మ్ డోనర్స్ కంపల్సరీగా చేస్తారు. 6 months క్వారంటైన్ లో పెట్టిన తర్వాతే ఆ స్పర్మ్ ని మనం యూజ్ చేస్తాం. అండ్ ఎగ్ డోనర్స్ కూడా కంపల్సరీగా హెచ్ఐవి స్క్రీనింగ్ అనేది డెఫినెట్ గా జరుగుతుంది. Can I use HIV medication during pregnancy? Yes, definitely we can use, especially in the second and third trimesters, and after 3 months of pregnancy, second and third trimesters లో ఈ మెడికేషన్స్ వాడచ్చు. డ్యూరింగ్ ద ప్రెగ్నెన్సీ పీరియడ్ అప్పుడు కూడా ఈ మెడికేషన్స్ వాడచ్చు. ఇది వాడుతూనే ఒకవేళ మదర్ కి పాజిటివ్ ఉంది అంటే డెఫినెట్ గా ఈ మెడికేషన్స్ యాంటీనేటల్ పీరియడ్ గా వాడాలి. వాడితేనే ఆ బేబీకి ఆ ట్రాన్స్మిషన్ అనేది నెగ్లిజిబుల్ గా బాగా తగ్గి ఉంటుంది. Okay, I think we're done with the questions, and thank you very much. Next time I'll meet you with one more live session, and I think we've got one more question: is fertility treatment available for HIV positive patients?
Definitely, anti-fertility treatments are available for HIV positive patients, and especially HIV positive patients safe pregnancy ravali ante without transmission to the wife or the husband or to the baby. Through fertility treatments, it is very important because we can do the sperm wash, clear the sperm from the infection, and do an C or an IUI process. And even for a wife, we can do an IUI process and prevent the transmission. So పాజిటివ్ పేషెంట్స్ ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్స్ ద్వారా ఈ రిస్క్ అనేది బాగా తగ్గించుకొని హెల్తీగా ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు ఈవెన్ ఇఫ్ యూర్ హెచ్ఐవి పాజిటివ్. So thank you very much for this session, and if you have more doubts you can call me on this number and I'll meet you again in the next session. Thank you very much.